are ALP astrologist. Okay, so I'm from India, Bangalore, and he is from Canada, Orange. So both of us have a traditional astrology background. So somewhere our forefathers have been using that, and we came across Mr. Pududi Murthy. Okay, so he developed a concept called as Akshalagna Padati. So the Akshalagna Padati is basically Akshaya's growth. Lagna is your Lagna of your chart or ascendance of your chart, and Padati is the methodology. So the growing ascendant methodology. So this is something that he has found it out, because generally what happens is when we go by the traditional way of looking at charts and all those things, what we try to do is we try to look at the planet position when he was born. Then we try to see the Dasa Bhukti, and then we see the transit, and then we try to judge what will happen. Okay, so but this is not really giving us the results that we normally expect. So this is where the innovation of Mr. Puduvadi Murthy has come. So he has found out that if we move the Lagna, okay, the concept is every 10 years the Lagna moves from the first house to the second house, the third house, and the fourth house. So when every 10 years when they move, so that house activate works for next 10 years. Okay, so it basically starts from the Lagna, and we count the 9 padas, so it accounts to 1 year. So sorry, 10 years it counts. So how do we do it? We take the Vimshotri Dasa of 120 years. We divide that into by the 12 rasis. So 120 years is supposed to be our lifespan, and we divide it by 12 rasis. So when we divide by 12 rasis, each rasi is allocated 10 years. So that 10 years is what we allocate for one rasi from the time of his birth. Okay, so that's how we calculate the first 10 years. Then the next 10 years comes to the second rasi. So that's how we calculate the second year, second 10. But in 10 years, there are so many incidents that happens in our life. So when we 10 years, what we do is, but who activates the issues? The issues are being handled by the 9 planets. So what we do is we take the 9 planets and we divide the 10 years. So what we get 405 days. So similarly, if I divide 405 days, so I end up getting 45 days. So if I further divide it, I can keep on dividing it. Okay, I further divide, it goes to 5 days. If I further divide by another 9, it goes to 13.22 days. Then if I again do it, it goes to 1.5, around 1.5 hours. That is 1.29 hours. If I again divide it and go, it gives me 10 minutes. So I can still further divide, but what happens is we are stopping at this because this is 10 minutes is more than enough for our prediction purpose. So that's how it is. So this concept is basically that's how it works. So every 3 degrees you can take it as 1 year. Okay, every 15 minutes is taken as you can take it as 1 month. Every 1 degree is you can take it as 4 months. So every 30 seconds you can take it as 1 day. Around 3.2 degrees, which is 1 nakshatra pada. That is what we take it as 1 year, 1 month, and 10 days, which is nothing but 405 days. And every 30 degrees we take it as 10 years. Okay, so that is what is the first one. So we have a 10-year span, and that when you further divide it, we get 1 year, 405 days span. When you further divide it, gets 45. So it keeps on going. So our prediction becomes much more easy, or to find out the events, it becomes much more easier because we are now having a lot of different kinds of time span or time limits or time gaps even, where which addresses various issues in an individual's life. So this is what is the base concept of Akshalagna Padati. So basically we look at 2 things. We look at the Lagna, the moving Lagna, and we look at the padas where it has been moving on. We also look at the D9 of each and every pada. So that what gives us the where this particular time what is happening, or this year what is happening. Okay, so that's like 405 days this year where it is. So the D9 tells us with this year what particular house is going to act on.
So this is how we try to, it works. So we have myself, Parthivan, Pratap or Satyanarayan, you take anybody one of the good known ALP astrologists. We have done number of predictions and it has come true. Okay, it is there in the records. It's not something that I'm telling on the fly. It is there in the records. You can verify that. Be it birth time rectification or events like marriages or deaths, we have been more or less to the point. Okay? And it's very clear. So that's how ALP works. And what we are trying to do today is we are trying to analyze one chart. Okay, one chart we will analyze. Okay, which we will tell you how we see a particular accident. Okay, so I will allow Parthiban to speak in Tamil about something, so that some of the Tamil audience can also understand what we are speaking. Okay, Parthiban, over to you. வணக்கம். நான் கனடாவில இருந்து ஏஎல்பி அஸ்ட்ராலஜர் பிரதாப் பேசுறேன். இதுல உங்களுக்கு முதல்ல நாங்கள் அச்சய இலக்கண பத்ததி முறையை பற்றி தெளிவுபடுத்தணும் பண்ண விரும்புகிறேன். பாரம்பரிய ஜோதிடத்துல இருந்து அச்சய இலக்கண பத்ததிக்கும் பாரம்பரிய ஜோதிடத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று சரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, பாரம்பரிய ஜோதிடத்துல ஜென்ம லக்கினத்தை வச்சு நிலையா வச்சு ஜென்ம லக்கினத்துக்கு பலன் சொல்ற முறை, ஜென்ம லக்கினத்துக்கு பாவகங்களை பார்த்து பலன் சொல்ற ஒரு முறையும், சந்திரனை வச்சு ராசியை வச்சு பலன் சொல்ற முறையும் இருந்தோம் இருக்கு. அப்ப இதுல உள்ள அளவீடுகள்ல இந்த கடிதத்துல உள்ள துல்லியமின்மை, அதாவது இது கூட நாங்க பலன் சொல்லிக்கலாம், அதுல கிடைக்காத துல்லியத்தை அச்சய இலக்கண பத்ததி ஜோதிட முறையில இந்த துல்லியத்தை நாங்க காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கு. பாரம்பரிய ஜோதிடத்துல பலன் கேட்கல நாங்கள் ஒரு 2 வருஷத்துக்குள்ள நடக்கும், 1 வருஷத்துக்குள்ள நடக்கும் என்று சொல்ற விஷயத்த இதுல நாங்கள் நாள் நேரத்தை கூட குறிக்கக்கூடிய மாதிரி, இந்த நேரத்துல இது நடந்திருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையை அச்சய இலக்கண பத்ததி முறை மூலமா நாங்கள் பலன் சொல்லக்கூடிய மாதிரி இருக்கு. இந்த அச்சய இலக்கண பத்ததி ஜோதிட முறைய திரு பதுவுடைமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் இதை உருவாக்கி உலக கொடுத்திருக்கிறார். இதுக்கு நாங்கள் முதல்ல இந்த ஜோதிட முறையை அவர் வெளியில கொண்டுறீங்களா, அவர் பல சிரமத்துக்கு மத்தியில தான் வெளியில இதை கொண்டிருக்கிறார். இது கொண்டு இன்றைக்கு உலகம் முழுக்க பரவலா பல்லாயிரக்கணக்கான 10,000 டவுன்லோட்ஸ் அந்த சொப்ட்வேரை தரவிறக்கம் செய்து இன்றைக்கு பலரும் அச்சய இலக்கண பத்ததி முறையை பற்றி அறிஞ்சிருக்கிறீங்க. இந்த அச்சய இலக்கண பத்ததி முறையில ஒருவர் உதாரணத்துக்கு அது எப்படி இயங்குதுன்றதை நாங்கள் தெளிவுபடுத்துறேன். அப்படின்னு சொன்னா ஒரு லக்கினம், அதாவது ஜென்ம லக்கினம் என்று சொல்றது, ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்கிறார் சொல்றோம், அஸ்வினி 1ஆம் பாதத்துல பிறந்திருக்கிறான்னு சொன்னா அவருக்கு 10 வருடங்கள் எடுக்கும் கார்த்திகை 2ஆம் பாதம், அதாவது ரிஷப லக்கினத்துக்கு அந்த நட்சத்திர புள்ளி நகர்வு. அந்த 10 வருடங்கள்ன்றது 9 நட்சத்திர பாதம் இருக்குது. ஒவ்வொரு ராசி மண்டலத்திலையும் ஒரு ராசி மண்டலத்துல 9 நட்சத்திர பாதங்கள் இருக்கின்றது. அதுல பாத்தீங்கன்னா மேசத்துல அஸ்வினி இருக்குது, பரணி இருக்குது, கார்த்திகை இருக்குது. அப்ப அஸ்வினியில 4 பாதமும், பரணியில 4 பாதமும், கார்த்திகையில 1ஆம் பாதம் இருக்குது. ஒவ்வொரு பாதம் வழியே இந்த நட்சத்திர புள்ளி, உயிர் புள்ளின்னு சொல்லுவோம், இந்த நட்சத்திர புள்ளி ஏஎல்பி இந்த உயிர் புள்ளி என்ற சூரிய புள்ளி நகருது. அஸ்வினி 1ஆம் பாதம், 2ஆம் பாதம், 3ஆம் பாதம், 4ஆம் பாதம் என்ற வழியில நகர்ந்து அடுத்த பரணி நட்சத்திரம். பரணி நட்சத்திரத்திலே 4 பாதத்தையும் கடந்து கார்த்திகையும் கடந்து முடியக்கிழமை மொத்தமா அந்த காலத்துல அவருக்கு எடுக்கிற கால அளவு 10 வருடங்கள் ஆகியிருக்கு. இந்த 10 வருடம் முடிந்த அந்த டிசம்பர் லக்கினத்துல அவருக்கு கார்த்திகை 2ஆம் பாதத்துல அந்த காலத்துல போகும். அப்ப அந்த நேரத்துல அவருக்குரிய இயல்பு, அப்ப மேச லக்கினத்துல செவ்வாய் ஆட்சியா இருந்திருக்கலாம். அப்ப அதே நேரத்துல அந்த மேசம் 1க்கும் 8க்கு முடிய செவ்வாய் அதாவது ஜாதகத்த லக்கினத்திலேயே ஆட்சியா இருந்திருக்கும். டிசம்பர் லக்கினத்துக்கு மாறல இந்த பாவ அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, அதாவது பாவகங்கள் மாறுன்றது, அதாவது அச்சய லக்கின பத்ததி முறையில பாவகங்கள் ஏன் மாறுதுன்னு சொன்னா, இந்த லக்கின புள்ளி நகர்ந்து ராசி மண்டலத்துல மாறி ஒவ்வொரு ராசியை நகர்ந்ததுன்னு சொல்லியிருக்கல இந்த பாவகங்களும் மாறும். பாவகங்கள் மாறிக்கல உங்களுக்குரிய நடக்கிற பலன்கள் மாறும் என்ற உண்மையை நீங்க புரிஞ்சு வரணும். இதுதான் இந்த அச்சய இலக்கண பத்ததியில மிகவும் சுவாரஸ்யமானதும் அதிசயத்தக்க விஷயம். ஜென்ம லக்கினத்தின்படி செவ்வாய் ஜென்ம லக்கினத்திலே இருக்குது, நிரந்தரமா வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் தொடர்ந்து பயன் பார்த்து கொண்டிருப்போம்ன்றா அது சரியான துல்லியமின்மையா காட்டும்.
அவற்ற வயதுக்கு 11 வயது வரைக்குள்ள அவருக்கு கார்த்திகை நட்சத்திரம் வேலை செய்யும். அந்த நேரத்துல செவ்வாய் 12ல இருக்கிற மாதிரி மேசத்துல இருக்கல செவ்வாய் 12க்குரியவனாகவும் 7க்குரியவனாகவும் இந்த அடிப்படையில வாக்கிக்கல அப்ப ரிஷப லக்கினம் தான் அவருக்கு உரிய உயிர் புள்ளியாகவும் அவற்றை லக்கினாதிபதி உயிரையும் உடலையும் நகர்த்த இயக்குற ஒரு சக்தியாகவும் சுக்கிரன் தான் வேலை செய்ய போறார். அப்ப இந்த சுக்கிரனைத்தான் நாங்கள் லக்கினாதிபதியா எடுத்து பலன் சொல்லி கொண்டோம். அப்ப அச்சய லக்கினம்ன்றது ரிஷப லக்கினமா அப்ப அவருக்கு 11வது வயதுல இயங்கும். அப்ப இந்த 10 வருஷத்தை எப்படி கணக்கீடு செய்யறன்னு சொன்னா 10 வருஷம் எப்படி முடிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னா 10க்கு அந்த மேச லக்கினத்துக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 30 டிகிரி எடுத்திருக்கும். 30 டிகிரி எப்படி கிடக்குதுன்னு சொன்னா ஒரு நட்சத்திர பாதத்துக்கு ஒரு நட்சத்திர பாதத்தை கடக்கிறதுக்கு 1 வருஷம் 1 மாசம் 10 நாள் அளவிலே எடுக்கும். அஸ்வினி 1ஆம் பாதம் முடிச்சு 2ஆம் பாதத்துக்கு வரைக்கும் 1 வருஷம் 1 மாசம் 10 நாள் என்ற அளவீடுகள்லையும் இந்த 1 வருஷம் 1 மாசம் 10 நாள் என்ற அளவீடுகள் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா 2ஆம் பாதம் வரைக்குள்ள 1 வருஷம் 1 மாசம் 10 நாள் கழிந்து 2ஆம் பாதத்துக்கு வர்றாரு. அப்ப அப்படி வரைக்குள்ள உங்களுக்கு 10 வருஷம் எடுக்குது. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த 10 வருஷத்துக்குள்ள நான் ஒரு அதாவது 4 டிகிரின்னு சொல்லுவோம். 4 மாசத்துக்கு ஒரு ஒரு டிகிரி 3 டிகிரி கடந்திருக்கிறாருன்னு சொன்னா 3 டிகிரி கடக்கல கிட்டத்தட்ட நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு 4 மாதத்தை ஒரு டிகிரி கடக்கிறாருன்னு சொன்னா அது 4 மாதம்னு சொல்லி பிரிச்சு வச்சுக்கிறோம். இந்த 4 மாத அளவுல அவருக்கு 1 டிகிரி போகும். அப்ப ஒரு வருஷத்துல 3 டிகிரி கடந்திருக்கிறார் என்றதான் கணக்கு. அப்ப மொத்தம் 10 வருடங்கள் கலந்து 2வது ரிஷபத்துக்குள்ள வர்றார். 20 வயது போயிரும். 30 வயதுக்குள்ள மிதினத்துக்குள்ள வரார். 40 வயதுல கடகத்துக்குள்ள வரார். 5ஆம் இடம் வரைக்குள்ள சிம்மத்துக்கு வரைக்குள்ள அவருக்கு 50 வயது ஆயிடும். 50 வயதுல அவர் சிம்மத்துக்குள்ள நிக்கல அவருக்குரிய லக்கினாதிபதி அன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 9ஆம் இடத்துக்குள்ள செவ்வாய் நிக்கும். 9ஆம் இடத்துக்குரியவரா வந்துருவார் அந்த நேரத்துல. 50 வயதுல அவருக்கு லக்கினாதிபதியா இருந்த செவ்வாய் 9க்குரியவனாகவும் பாக்கியாதிபதியாகவும் வேலை செய்யற அதே வேளையில அவர்தான் சுகஸ்தானத்துக்குரியவராகவும் அவரே மாறியிருப்பார். அப்ப 4க்கும் 9க்கும் உரிய செவ்வாய் 9ல நிக்கிறாருன்றதுதான் இந்த பலன் சொல்ற அளவுல இருக்கு. அந்த அப்படியான ஒரு அடிப்படையில இந்த அச்சய இலக்கின பദ്ധதி முறையில நாங்க பலன் சொல்லியிருக்கோம். இந்த அடிப்படையில பலன் சொல்லியிருக்கல மிகவும் துல்லியமா இருக்கு. இதுவரையில நாங்க பலன் சொல்லின முறையில இந்த மெதட்ல இதுவரையில துல்லியம்ன்றது மிகவும் அதாவது நாள் மாதம் இந்த சம்பவம் இப்படி நடந்திருக்குன்றது துல்லியமா சொல்லக்கூடியமா இருக்குது. அந்த அடிப்படையில நீங்கள் உங்களுக்கு நாங்க பலன் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம். இதுவரையில இப்ப சொல்ல போறதும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறதும் அச்சய இலக்கண பദ്ധதி முறையில தான். நீங்கள் எல்லாரும் எடுத்தோன்னா ராசி சந்திர மண்டலத்தை பற்றி சந்திரன் நகர்வை பற்றி சந்திரன் நான் இன்ன ராசின்னு சொல்லித்தான் எல்லாரும் கேட்கறது. ஆனா ராசி என்றதை விட உயிர் லக்கின புள்ளிக்குத்தான் வலு அதிகம். உயிர் ஜென்ம லக்கினத்துல இருந்து உயிர் புள்ளி என்றைக்கு எங்க அச்சய லக்கின புள்ளியா அங்க வந்து நிற்கிறோம் அதுக்குரிய பலனும் அதுக்குரிய வீரியமும் தான் அதிகமா இருக்கு. அப்ப ராசி நகரமாண்டா ராசி நகர்ந்து கொண்டிருக்கு. சந்திரன் நகர்ந்து கொண்டிருக்கு. சந்திரன் நகர்ந்து எந்த இடத்துல இன்றைக்கு நிக்குதோ அதைத்தான் திசா புத்திகள் அடிப்படையில திசை புத்தி என்ற அடிப்படையில பலன் சொல்றது. அதை நாங்கள் அச்சய ராசி என்ற அடிப்படையில நாங்கள் அதை பிரிச்சு வச்சிருக்கோம். அச்சய ராசி புள்ளி அச்சய ராசி எந்த வீட்டுல இயங்குது. அவர் பிறக்கைக்குள்ள ஒரு கடக ராசியா இருந்திருக்குன்னா அவருக்கு இன்றைக்கு விருச்சியத்துல அச்சய ராசி போய் நிக்குதுன்னு சொன்னாங்க. விருச்சிய ராசியில வந்து நிற்கும். இப்ப விருச்சியத்துல நிக்கல அவருக்கு இன்றைக்கு விருச்சிய ராசி தான் அச்சய ராசியா இருக்கும், கடக ராசி அல்ல. அப்ப இந்த அடிப்படையில அவருக்கு நாங்கள் 2 அச்சய ராசி அச்சய லக்கினம் அச்சய பாவங்கள் என்ற 3 அடிப்படையிலையும் நாங்கள் அந்த பலனை சொல்லி அச்சய பாவங்கள் என்ற ஒரு மாசத்துக்குள்ள நடக்கிற விஷயத்த சொல்லும். இந்த ஒரு மாசத்துக்குள்ள அவருக்கு என்ன பிரச்சனை நடக்குதுன்றது மிகவும் துல்லியமா சொல்லும். அப்ப அந்த ஒரு மாசத்துக்குள்ள நாங்கள் நடக்கிற ஒவ்வொரு கிரகங்கள் இருக்கு. அதாவது அச்சய அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 405 நாளைக்கு இயக்குற கிரகம், அதாவது ஒரு வருஷம் 1 மாசம் 10 நாள் இயங்குற கிரகம் எது, 45 நாள் இயக்குற கிரகம் எது, 5 நாள் இயக்குற கிரகம் எது, 13 நாள் இயக்குற கிரகம் எது, 1 மணித்தியாலம் 23 நிமிஷம் இயக்குற கிரகம் எது, 10 நிமிஷம் இயக்குற கிரகம் எது என்றதை பார்த்து அது கூடாத பலன்கள் மாறுபட்டு கொண்டிருக்கும். அதுதான் ஒருவற்றை அச்சய பாவத்து கூடாக உள்ளுக்குள்ள இருந்து அந்த கிரகம் அந்த வழியில அந்த புள்ளியின் அடிப்படையில போய் இயங்குற முறையில அந்த என்ன பலன் ஒருவருக்கு நடக்குதுன்றது மிகவும் துல்லியமா சொல்லக்கூடிய மாதிரி. இந்த அடிப்படையில அச்சய இலக்கண பദ്ധதி ஜோதிட முறைய கண்டுபிடிச்சு உலக கொடுத்த அச்சய இலக்கண பദ്ധதி வாக்கு ஜோகி திரு பொதுவுடை மூர்த்தி அவர்களுக்கு நன்றியை சொல்லிக்கொண்டு நாங்கள் இன்றைய பதிவுல அச்சய இலக்கண பദ്ധதியில முதலாவது திரு அரவிந்த் அவர்கள் பெங்களூர்ல இருந்து
எங்களோட இந்த நேரலையில கலந்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் உங்களுக்கு தான் இதுவரையில இப்ப அண்மையில பார்த்த ஒரு ஜாதகத்துல என்ன மிகவும் துல்லியமா நடந்த ஒரு விபத்து சம்பந்தமாக உங்களுக்கு பதிவு செய்கிறார். அவற்றை பதிவை நீங்கள் கேட்கணும். ஓகேங்களா, இதுதான். This belongs to a chart for a person who's around 46 years old. So basically, this is about a car accident, okay, where the car got completely destroyed. And good thing is he never drove the car. Okay, but we told him, we told him that on around this 10th to 15th or 16th, be careful in the April month, because we saw certain things back. It's something related to house, car, something that's comfort level is going to be disturbed. So we told him that. So based on our advice, he took it a bit seriously, and he left the car, house, everything, and he went on a pilgrimage. And so then he called up around 16th, 17th, he called up in April, the last 2021 April. And he told me that his car met with an accident and it is completely destroyed. So I asked him if something happened to him, and he said nothing has happened to him. So because I didn't see anything harmful to him, so I didn't say, I just said, be careful, there is some problem. Okay. But nothing related to his life or something like that. So let's see how ALP, from ALP perspective, how this particular incident took place. So to give you a brief about the background about this particular accident, the car was driven by his elder sister's son. Okay, elder sister's son. And how it happened, let's see. So to start from, so we have to see the age of the person. The age of the person is around 46 years and 2 months and 29 days. So that's the age of him. So as of today, okay. So what we have to go to the accident date, okay, which is on the 14th, okay, of April, okay. The accident happened around 1:30 in the morning, early morning. Around 1:30 in the morning. Approximate time is what he has given me. So we are taking the accident. So now what you are saying is 14/1/2020. Okay, 14/1/2020. 1 more. So 14/1/2020, that is here. That is the transit event date. Okay, so the event date is this. So we're doing it. And if you look at it, what is running right now for him is Swati Padavan, which is here. Okay, which is here. This is Swati. This is Swati star second pada. It runs here. And Swati belongs to Raghu. Right? And he is sitting in the second house. Okay, this house belongs to Mars. This house belongs to Venus. Okay, this Libra belongs to Venus, and this belongs to Mars. And if we have to notice that 8th to this house. Okay, so 8th to this house. Okay, so from here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8th, you see, Ketu is there. Okay, so which denotes that it is going to give him. Ketu is not very good for him. If something is related to Ketu happens, it is going to give him trouble. Okay. Another way to look at this, Rahu is sitting here and opposite to is Ketu. Okay, so that is again. So there is something related to the income or some problem is going to be from the family, some problem is going to be created. We can identify from that. Okay, because 8th is also sitting there. So now we take the incident. Okay, the incident is about a car accident. So let's look at what is a car. Car is generally taken as the 4th house. So, or it's a vehicle. So from here, the 4th house is this house. Okay.
So if you notice in that house, this is the fourth house. The owner of this house, okay, is sitting in ninth, okay, which is Bhagyasthanam. So people say Bhagyasthanam is good, but Bhagyasthanam also tells us that good or bad, okay, it is by Bhagyam it is going to happen. So Saturn is sitting here in the Mercury house. Okay. Okay, then if you look at it from here, you say Mercury is also sitting in the fourth house. Okay, the Sun is also sitting there. And as if that is not enough, the Mandi is also sitting in the fourth house. So generally fourth house for Mandi is not good. Okay. So let's not go into too much details into Mandi. Let's see how this happens. So when you see the fourth house Lord in the sitting in the Gemini, okay. So it is sitting in Gemini. Now it's sitting in Gemini, but this Gemini, Mercury, this is the house owner of this house is Mercury. Okay. This is the ninth house. But if you look at the 12th house to ALP, okay, that is also Mercury. So it indicates by Bhagyam, there is going to be some kind of loss to this particular person related to Mercury. Okay. So Mercury is sitting in fourth house. So we could say it is going to be a vehicle. And on top of it, this house is a mobile house. Okay. Since it is a mobile house, so we could easily say it is directly related to a mobile mobile thing, which fits to a car very well. If it was a stir rasi or a fixed house, we would have said it is a house. Okay. So since it is a mobile house, we could say this is a mobile. So it is a car. Okay. So it easily maps there itself. Now let's see. Now if you say 1, okay, from here 159. Okay, if you calculate 159. Okay, so this is the fourth house. So 159 will be showing in 4th, 8th, and 12th. This 1, 2, 3, 4, 5. This is the 8th house. 1, 2, 3, 4, 5. This is the 12th house. And so when you see from the 1, 5, 9, they are not in a very good houses because this is in the 8th and this is in the 12th. So what will happen is it is definitely showing something very bad. Okay, because 8th is also bad, 10th is also bad. Okay, 12th is also bad. So it is. So now we have to see the other one. So now the second point that comes in, it is his sister's son. So sister is seen from the 11th house. From the ALP, okay, if you count, the 11th house is this. Okay. 11th house is this. And this, if you see, this house owner is Sun. He is sitting in the 6th to it, if you count. And if you count from the Sun's position, this you count, this is 8th. So from the sister's side, it's not, it is showing there is going to be some kind of trouble, okay, for him. Some legal issues, some problems are going to come, okay. But if you see from the sister's side, 1, 5, okay, you say 159, they are all in good shape, okay. Well, if say this will be, but if you say this will be in Mula, okay, this will be in Mula. Then if you say this is Magam, this is Mula, and this is Swati, okay, these 3 houses. This is Ragu. Okay, Ragu. So what will happen is, but this is 3. 3 is okay. 7 is also in good shape. 11 is also good. So between the brother and sisters, the relationship is very good. So there is no issues as it is from the sister directly. But sister is showing some kind of loss because of the 6th and the 8th position. Now sister's son has driven the car. Okay, sister's son is the 5th house. So we count from here and it comes to the 5th house. Now notice this is Guru, okay, the Guru or the Jupiter, and the Mars is sitting there. Okay, Mars is generally hurting thing, but it's a good friend of Guru, so it should not be a big problem as it is. But from here, when you see this is the son, okay, son of his sister from the 11th year. The son is driving the car. So which is the house? The house is the 4th house for it. The 4th house owner
is sitting in the 12th, 2 is in the 3rd. Okay, that shows very clearly that this person brought in the expense to this person. He is the one who drove and met with the accident. And why he drove it, and when he brought this problem, if you notice, if you count from here, this is the 6th house. You see the link. So here it is from Swati. We saw Ketu. Okay. Then we saw. Sorry for that. I don't know why this people keep. So we saw this coming here. Okay. So the accident happened on this particular day. So if you see the Dasa Bhukti, this ALP, this is called ALP Dasa Bhukti. So we want to see April, June, April. So in that, in Rahu Dasa, in this, so if you see, it is Ragu, Mercury, okay, the 12th house, okay. The Mercury is, if you notice it, there is a number called 5545, okay, which indicates the 4th house, okay. So 4th house is getting affected. So if you drill down to that particular time, okay, that was roughly around 1 o'clock. They roughly said 1 o'clock, okay, in the morning. So if you look at this time, roughly around this time, okay, if you see the 4th, Rahu, the 5th, and the Jupiter. So these are the one which actually caused the accidents. Okay, so very clearly to the last minute, it is showing us, how an accident took place. Okay, so what we have seen basically is we have seen the natives ALP. Then we saw from the ALP, natives ALP. From the ALP, we saw the 6th is the problem. Okay, this house owner is sitting in that 12. Okay, and we saw the 4th house, which is a vehicle. This vehicle, where this house lord is sitting in this house, with the Saturn is sitting with the Mercury, in the Mercury's house in Gemini. The Mercury house owner owns the house, this 9th house and the 12th house. Okay, so being given by like this, and what has happened is his sister. So when we saw the sister, we came to the 11th. We saw the sister. From the sister, his son, her son, so which was here. And when he drove the car to the 4th one, and the 4th one he got an accident. So very clearly it showed the accident even in spite of he being sister's son. Okay, there's a long relationship, but we are able to explicitly see in ALP that this is how all these things form. And you have to know that, you also have to notice that we have already warned him about the 4th house. They said, be careful with the 4th house, like house, vehicle, and all those comfort things. Then on this particular, the accident happened in such a way that the car is completely useless. Okay, it has to be thrown. Some new vehicle has to be purchased. So that is the very neatly this thing comes up in this particular chart. Okay, so that's how it shows. So Parthiban, you want to talk? Pratap? 1 minute. Pratap. 1 minute. நீங்க பேசிக்கொண்டிருங்க பாரு. Okay. This is basically, there are a lot of other options in this particular chart until he comes back. So there's this Bhava is there. Okay, so when you look at ALP Bhava, this is what tells me which house is right now activated. Okay, it could be like first house, it shows Swati, second Pada. Okay,
ALP second house, Anuradha third pada. So it tells us which house is getting activated, which basically tells me, like if I go to Swati first pada, second pada, okay. So Swati second pada, the D9 for Swati second pada will fall on Makara. Okay, this is standard, it will fall on Makara. So this is how we find out. So what we are essentially trying to say here is the ALP portion of it. Okay, the ALP portion of it is saying the 10 years time period. Okay. So this D9 is actually showing the 405 years, 405 days of efforts. Okay. When we look into this bottom of this ALP orange one that we are showing, we are actually showing the first one is Ragu. The Ragu will be active for 405 days. The second Ragu will be active for 45 days. The third Mercury will be working on the fifth 5 days. And the 13.2, the next Ragu will be working. And for the 1.5 hours, this Jupiter will be working. For the 10 minutes, Sun will be working. So during the spirit, all this thing, this is how it will work. So that is how we find out. We say, okay, in 45 days something will happen. So we look at the Ragu in the second level. If we say next 5 days it will going to happen, so we'll go to the next one and say next 5 days, because Mercury is, if it is effective, then we say it is going to happen. So like that we fix up. For him, I said next 5 days from this for next one 10, 5, 6 days, be careful. What? Because this Mercury is running there. So we said 5, 6 days, be careful. So like that, the ALP gives us a very precise amount of date and time, all the period also how it works. In spite of we telling him, in spite of he taking precaution, still whatever has to happen, the vehicle got damaged. Okay, so this is a very nice way of it basically brings out the incidents very clearly. Okay. In fact, there is a lot more to it. So, in fact, the car was not driven alone. It was driven by one more person sitting on that. Even those details also we were able to pick it up. Okay. And then we have to, we told them. So that's how so specific it is. Okay. I think you are in mute. I'm not able to hear. இந்த நேரில் நாங்கள் உங்களோட பதிவு செய்தது மகிழ்ச்சியா இருக்கு. அதே நேரத்துல உங்களோட அச்சய இலக்கினத்தை பற்றி, அச்சய இலக்கினம் எதுல இருக்குது, எந்த ராசியில இருக்குன்றத நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சு கொள்ளணும்னா அச்சய இலக்கின பദ്ധதி சாஃப்ட்வேரை பிளே ஸ்டோர்ல போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும். பிளே ஸ்டோர்ல போய் அச்சய இலக்கின பദ്ധதி சொல்லி ALP Astrology சொல்லி அடிச்சிங்கன்னு சொன்னா அது கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல காட்டும். அதை டவுன்லோட் பண்ணுங்க. உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த், டைம், பிறந்த இடத்தை போடுங்க. அதுல உங்களோட அச்சய பிறந்த ஜென்ம லக்கினத்தையும் காட்டும். பிறந்த ALP லக்கினம் இருக்கிறத உங்களோட ஜென்ம இப்ப நடப்பு லக்கினம்னு சொல்லுவோம். அந்த நடப்பு லக்கினத்தை வச்சு உங்களுக்குரிய பலன்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னாலே அது துல்லியமா தெரியும். அப்ப உங்களோட ALP லக்கினம்ன்றது எல்லாரும் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம். அப்ப ALP லக்கினத்தை நீங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணி தெரிஞ்சு கொள்ளணும்ன்ற கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்ததாக உங்களுக்குரிய அடுத்த கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா எங்களோட இன்பாக்ஸ்ல தொடர்பு கொள்ளுங்க. உங்களுக்குரிய பதில நாங்க சொல்லுவோம். இந்த நேரில் இந்த டிஸ்கஷன்ல என்னோட இணைஞ்சிருந்த ALP அஸ்ட்ராலஜர் அரவிந்த் கே பெங்களூர்ல இருந்து அவங்களோட தொடர்பு கொண்டிருக்கார். அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை சொல்லி விடைபெறுறோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye.